Friends, welcome to new class and today's session related with the chapter 2 sexual reproduction in flowering plant, and today we are going to discuss about the topic megasporogenesis and development of embryo sac. So first we discuss about the megasporogenesis. See here, megasporogenesis. In previous class already we completed explanation about the microsporogenesis. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. It is the process of formation of haploid microspores from diploid pollen mother cells by meiosis is called microsporogenesis, and that process is related to male formation of male gametes, whereas this megasporogenesis, it is the process related to the formation of female gametophyte. So here megasporogenesis name itself indicates that ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ megaspore genesis. Here we have combination of two words, megaspore and genesis. Megaspore, it is the female spore, is it right? So here genesis means formation, megaspore ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ. Then what is the definition for megasporogenesis? Megasporogenesis, it is the process of formation of haploid megaspores from diploid megaspore mother cell by meiosis is called megasporogenesis. So we discuss here megasporogenesis, how it occur, what is the process or what is the mechanism in this megasporogenesis. Already in previous class we discussed about the structure of ovule, of course particularly anatropous ovule. Here briefly we recall the concept of anatropous ovule. This is funicle. Here we observe integuments. Idu anatropous ovule na concept. These are integuments, outer integument and inner integument, and in this portion we observe, in this part we observe nutritive tissue called nucellus. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ nucellus ಇರುತ್ತೆ, and this part is micropylar region. This is said to be chalajal region. In young ovule megasporogenesis occurs. How it occurs? Here in this portion cell, diploid cell belongs to the nucellus. nucellus ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. The cell belongs to the nucellus become differentiated and active. Generally the cell present towards the micropylar region is become active. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ cell active ಆಗ್ತದೆ. This cell is called archisporial cell. It is said to be archisporial cell. This archisporial cell is directly act as megaspore mother cell. So this is archisporial cell, and adjacent cells are other nucellus cells. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಆರ್ಚಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಚಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. This is archisporial cell, and these are adjacent nucellus cells. Now this nucellus cells become active, differentiated, it increased in size and it become archisporial cell. This archisporial cell
is directly act as megaspore mother cell. ಈ ಆರ್ಚಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ MMC, ಅದನ್ನು MMC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಈ MMC ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ಲಿ ದಿಸ್ MMC ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2n ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಸೆಸರಿ to have very clear idea about the meiosis. Briefly, when we observe this one, in meiosis is the reductional cell division. Meiosis ಅನ್ನೋದು reductional cell division. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. So this is the parental cell. Here it comprises 2n number of chromosomes. Already we know that meiosis is the reductional cell division and it occurs in two phases. Phase 1 and phase 2. Meiosis ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. Here we observe two cells. After the completion of phase 1 of meiosis, we observe two daughter cells. These two daughter cells are haploid. Meiosis 1 ಹಂತ ಮುಗಿದಾಗ, phase 1 ಮುಗಿದಾಗ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಅವು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. They comprise n number of chromosomes, haploid set of chromosomes. Next in meiosis phase 2, in meiosis phase 2, we observe 4 daughter cells. And all the 4 daughter cells are haploid. That means in meiosis, when single diploid parental cell enters into the meiosis after phase 1, we observe 2 cells, and after the completion of phase 2, that means after the completion of total meiosis, we observe totally 4 cells. Now this is the MMC. This is diploid in chromosome number. So here this MMC is act as a parental cell. Now it enter into the meiosis. It enter into the meiosis. After the completion of meiosis, after the phase 1, it produces the 2 megaspores. phase 1 ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 2 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ 2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. Here we observe 4 megaspores. These 4 are megaspores and they are arranged in a linear arrangement. They show linear arrangement. This is said to be megasporotetrad. Megaspores 4 idave, 4 in number. They show linear arrangement. This is said to be megasporotetrad. These are 4 megaspores. Here we are observing 4 megaspores.
This process is called ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಸಿಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ haploid megaspores from diploid megaspore mother cell by meiosis is called megasporogenesis. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮಾಡಿ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ megasporogenesis. Okay, after the completion of this concept megasporogenesis, now here we proceed with the another concept, development of embryo sac. Embryo sac is also called female gametophyte. This is very important concept for your theory examination as well as competitive examinations. So here development of embryo sac, how it occurs. See, megaspore is responsible for the formation of embryo sac. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ 4 megaspores are present here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ 4 megaspores. This embryo sac very commonly in 70% of plants. In 70% of plants, 70% ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ in 70% of plants, these 3 megaspores become non-functional. This is functional megaspore. From 4 megaspores, first these 3 megaspores are non-functional. They degenerate, only one is remain active, remain functional in 70% of plants, and in remaining 30% of plants we observe the variations that we discuss later. But please remember this one, here the single megaspore is become functional to produce the female gametophyte or embryo sac. Now please remember this one, from 4 megaspores only single megaspore is become functional and it produces the embryo sac. Because of this reason, this development of embryo sac is of monosporic type. Monosporic type of embryo sac development, because from 4 megaspores 3 become non-functional, 1 is become functional, and that single megaspore is responsible for the formation of embryo sac. Due to this reason, this type of development is monosporic development of embryo sac. And this type of pattern or this type of mechanism very well studied in a plant called Polygonum. Because of this reason, monosporic type of development of embryo sac is also called Polygonum type of development of embryo sac. 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಿಂದ ಇಡೀ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಮೊನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಟೈಪನ್ನು ಪಾಲಿಗೋನಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾಲಿಗೋನಮ್ ಟೈಪ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಗೋನಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ monosporic type. Now how this functional megaspore
develops the complete embryo sac we discuss. See here, this is single functional megaspore. ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. Now this megaspore performs the mitotic cell division. Size of the cell increases. Here we are observing single nucleus. This is the haploid nucleus. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ haploid nucleus ಆಗಿದೆ. This haploid nucleus performs the mitosis. It performs the mitosis. Mitosis is equational cell division. ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಟೂ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತವೆ. Now these two nuclei, they are not present in the center, but they start to move towards the opposite poles like this. One nucleus is moving towards the chalazal side and another is moving towards the micropylar side. Now we are observing that single nucleus is present towards the chalaza and another one is present towards the micropyle. Now after this, next again this two nucleated embryo sac. This is two nucleated embryo sac. It performs the mitosis again. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ನಡೀತದೆ. Towards the chalaza, single nucleus is present. It performs the mitosis and produce the two nuclei. Similarly, towards the micropylar region also, we observe mitotic cell division, and there also we observe the formation of two nuclei. Now this is said to be four nucleated embryo sac. Now next again, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ನಡೀತದೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಲಾಜಲ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. Similarly, towards the micropylar region also two nuclei are present. These two enters the mitosis and produce the four nuclei. That means towards the chalaza we observe four nuclei, and towards the micropyle also we observe four nuclei. This is said to be 8 nucleated embryo sac. Now you observe one pattern here. This is the first mitosis, second mitosis, third mitosis, fourth and fifth. That means we are observing 5 mitotic cell divisions for the formation of 8 nucleated embryo sac. 8 nucleated embryo sac formation ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ನಡೀತವೆ. 5 ಸಲ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ 8 nucleated embryo sac. Now these mitotic cell divisions are free nuclear cell divisions, means after the completion of mitosis we are not observing the formation of separate cells. We are observing only the formation of separate nuclei. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಹಾಗೇ ಉಳಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. Now next what happens? Now organization of embryo sac occurs. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡೀತದೆ. What happens in the organization of embryo sac? Now organization of embryo sac occurs. Towards the chalaza 4 nuclei are present. Towards the micropyle also 4 nuclei are present. These nuclei undergoes the organization. How? Now you observe this one. This is the embryo sac.
Say this is the chalazal side. This is micropyle side. This is the micropyle side. Now see, towards the micropyle we are observing 4 nuclei. Now what happens to these 4 nuclei? Observe this one. Now there is a cell wall formation occurs, cell membrane formation occurs. Now one nuclei is organized into the egg. This is this one nucleus is organized and it become egg cell, and this egg cell is act as female gamete. Here 4 are present. Another 2 nuclei are arranged like this. Here these 2 are synergids. This is the synergid and this is also synergids. Iveredu synergids. Synergids are laterally situated to the egg cell. ಈ ಎಗ್ ಸೆಲ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಪರಟಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎಗ್ ಅಪರಟಸ್. 2 ಸೈನರ್ಜಿಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಸೇರಿ ಎಗ್ ಅಪರಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೌ ಹಿಯರ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಎಗ್ ಆಯಿತು, 2 ಸೈನರ್ಜಿಡ್ ಆಯಿತು, 3 ಸೆಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದವು, 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಲಾಜಲ್ ಸೈಡ್? ಹಿಯರ್ ಚಲಾಜಲ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 nuclei. In these 4 nuclei, 3 nuclei are organized into antipodal cells. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. They become antipodals. And again, 1 nucleus is left and it is moving towards the center. ಅದು ಸಹ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. Now these 2 are said to be polar nuclei. These are said to be polar nuclei. Sometimes they remain as it is as a polar nuclei. In some of the cases, these 2 polar nuclei fuse together to become secondary nucleus. Secondary nucleus. So like this is the organization of embryo sac. Now this embryo sac is said to be 7-celled 8 nucleated. ಇಂಥ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ 7-celled 8 nucleated ಆಗುತ್ತೆ. We observe where the 8 nuclei are present. Here 3 antipodals are present. Here 3 antipodals are present. 1 egg cell, 2 synergids. That means 6 nuclei we are observing. 3 antipodals ಅಲ್ಲಿ 3 nuclei ಇದ್ದಾವೆ. 1 egg cell ಮತ್ತು 2 synergids ಅಲ್ಲೂ 3 nuclei ಇದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ 6 nucleiಗಳಾದವು. Here in the secondary nucleus we observe 2 polar nuclei. That means total 8 nuclei are present here. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಗ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾವೆ, 3 ಆದವು. 3 ಆ್ಯಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 6, 2 ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಒಟ್ಟು 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳಾದವು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ 7 cells? Here we observe 3 antipodals. They represent 3 cells. Egg cell and 2 synergids, they become totally 6 cells.
and here we are observing another bigger cell. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್. This big cell is said to be central cell. So 3 antipodals. Egg apparatus contain 3 cells, 2 synergids, 1 egg cell, total 6 cell, and here this is the big central cell, total 7 cell. This is called 7-celled 8 nucleated embryo sac. This is said to be matured, fully developed embryo sac. And this is the pattern, or this is the phenomena of formation or development of embryo sac from single spore. This is said to be monosporic development of embryo sac. In some of the cases, may 2 megaspores are responsible for the formation of embryo sac. It is said to be disporic. In some of the cases, all the 4 megaspores are responsible for the formation of embryo sac. It is said to be tetrasporic development, but already we know that maximum 70% of plants, they show monosporic development of embryo sac. Monosporic development is also called polygonum type of development of embryo sac. Now here, what are the functions of these antipodals, secondary nucleus and egg apparatus? We discuss in the next session. Here synergids, they comprises some covering like structures. Here synergids possess the thin covering like structures. This is said to be filiform apparatus. Filiform apparatus. What is the function of this filiform apparatus? This filiform apparatus is release chemotactically active chemical. That chemotactically active chemical is helpful to guide the pollen tube. These filiform apparatus helpful to guiding the entry of a pollen tube into the embryo sac. ಈ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ apparatus in detail we discuss while discussing about the double fertilization. So today we discussed megasporogenesis and development of embryo sac. This is very important topic, so please remember this, and this is today's concept. Thank you.